aquí en este evento que ha sido convocado conjuntamente por FLACSO y las Naciones Unidas. Yo quiero darle una cordial y cálida bienvenida a FLACSO Ecuador, al doctor Olivier De Schutter. Él es el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Me alegra que Olivier haya podido encontrar un espacio para estar aquí en FLACSO en el marco de la visita oficial que está realizando al Ecuador y que oficialmente la visita cubre desde el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre. Pero me comentaba el doctor Schutter que él está en el Ecuador desde inicios de julio, recorriendo el país, enterándose de la situación social del Ecuador para luego tener las entrevistas oficiales con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y este encuentro con la academia. La visita del doctor Schutter coincide también con un proceso electoral inédito en el Ecuador. Vamos a elegir presidente ahora el 21 de octubre en unas elecciones anticipadas y como él ha dicho, el informe que tiene que presentar sobre esta visita al Ecuador puede ser una contribución independiente desde la perspectiva de Naciones Unidas sobre la situación de la pobreza en el Ecuador, las implicaciones de la pobreza sobre los derechos humanos y quizá algunas recomendaciones de lo que se pueda hacer. Él ha recorrido el Valle del Chota, ha estado en Amazonía, en Puyo, en Chimborazo, de modo que tiene un conocimiento de lo que está ocurriendo hoy en el país. Doctor Schutter es relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos desde mayo del 2020. Él es nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y como relator tiene un estatus especial porque él es un investigador y supervisor independiente del Consejo sobre problemáticas de derechos humanos en países específicos. Él es un académico. El doctor Schutter es profesor de Derecho en la Universidad Católica de Lovaina, en el Instituto de Estudios Políticos en Sciences Po de París y es además miembro de la Facultad de Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, entre otras funciones que cumple en el campo académico. Y tiene un recorrido profesional extenso, amplísimo, también en el mundo de los derechos humanos. Entre otras cosas, él ha sido secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos entre el 2004 y el 2008. Luego fue relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación entre 2008 y 2014. Luego miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre el 2015 y el 2019 y a partir del 2020 es relator de las Naciones Unidas para la pobreza extrema. Bueno, entre las funciones que cumple el relator está dar relevancia, visibilidad a la situación de quienes viven en extrema pobreza y mostrar las implicaciones que esa condición tiene sobre su situación de derechos humanos, la protección y la cobertura que tienen o que no tienen los derechos humanos sobre esas poblaciones. También fijar directrices, orientaciones de políticas para que los gobiernos en sus estrategias para erradicar la pobreza también puedan cubrir a estas poblaciones que están que tienen las mayores necesidades en términos sociales y económicos y promover los derechos humanos de estas poblaciones. Esta reunión estaba prevista para que durara 2 horas, pero lamentablemente hubo una congestión en la agenda del doctor Schutter y vamos a poder compartir este espacio durante 1 hora. Está previsto que el doctor Schutter haga una primera intervención, él va a hablar en inglés, hay traducción al español para quienes la necesiten.
Luego van a venir los comentarios de dos profesores de FLACSO, a quien agradezco mucho estar aquí en esta mesa, Margarita Manosalvas, profesora del Departamento de Políticas Públicas y coordinadora de investigación de FLACSO, y al doctor Juan Ponce, profesor investigador del Departamento de Economía y, bueno, un exdirector de FLACSO. Así es que les agradezco mucho. Y nuevamente, gracias, doctor, por estar aquí y bienvenido a FLACSO Ecuador. Great, thank you very much indeed, and I'm sorry that my Spanish is not good enough for me to speak your language, but I thank Diana and Rocio for the interpretation they can provide. Many thanks, Felipe, for your introductory remarks and for presenting the context in which I'm here in the country. It's a great pleasure for me to take a step back from the official mission I have been conducting in Ecuador since 28th of August, which closes this Friday, and which allowed me to understand what many communities and academics and NGOs tell me about the situation of Ecuador, and understand the challenges the next administration will be facing. I would like here, in your presence and in this very prestigious place, to take a step back and reflect on what I believe can be the next stages in the global discussion on the fight against poverty. The mandate of Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights is a mandate that the Human Rights Council established to help governments basically think forward, prepare themselves for upcoming challenges, and gradually understand how human rights can guide them in tackling the issue of poverty. But what I would like to submit as a provocative thesis today, and I would like to thank Juan Ponce and Margarita Manosalvas for agreeing to be my sparring partners in this. What I would like to submit as a provocative thesis today is that the traditional way in which we've been thinking about combating poverty is simply not suitable anymore. The classic approach to combating poverty was very simple. Governments were expected to stimulate the growth of the economy, measured as GDP growth, following a methodology developed initially by Simon Kuznets in the 1940s in support of the war effort at the time. And having grown the economy, governments were expected to finance public services, to finance social protection, in other terms, ensure that growth, economic growth, the growth of monetary wealth created in the economy, would allow to reduce poverty and address inequalities. So the market was meant to be stimulated, the economy to be grown, and the role of the government was to compensate for the pre-market inequalities in a post-market approach to reduction of poverty and inequalities. Now, that was the consensus, and it still is largely the consensus. And if you look at the history of economic debates in the 20th century, there was a left-right divide between the Keynesian macroeconomics and the much more conservative, liberal, in the European sense of the expression, approach to combating poverty, but both camps agreed that growth was necessary. The differences between them was how to achieve growth and what was the adequate level of inequalities to be tolerated for growth to be stimulated without social cohesion being affected. But the left-right divide should not blind us to the consensus that brought together Keynesian and Chicago School of Economics scholars, both of whom pursued growth. I believe this is deeply inadequate today
for the 21st century, for 4 reasons. First, because growth that we achieved in the post-Second World War era is simply not a realistic option anymore, particularly in developed countries, advanced economies of the OECD camp. So it's not realistic to put all our hopes into increasing growth as a means to reduce poverty. Secondly, we now are realizing that the more we grow the economy, the more we cross planetary boundaries. Growing the economy means extracting more resources. It means producing more waste and pollution, including greenhouse gas emissions responsible for global heating of the planet. And we know now from many empirical studies that decoupling growth from resource use and production of waste and pollution is not viable. We can achieve relative decoupling. We can have, for example, a less carbon-intensive growth, but we cannot achieve absolute decoupling. So economic growth with a reduced use of resources and a reduced production of waste and pollution is not realistic. So there are environmental impacts to the pursuit of growth that we now cannot ignore. And in this country, I was really struck to hear the huge backlash against the extractivist approach to growth that was so typical of the model of growth of Ecuador until now, from NGOs, from campesinos, indigenous groups, that for this country, that question is particularly pertinent. The third reason why we cannot remain with the classic 20th century recipes is because in the name of achieving growth, a number of policy choices are made that I believe are highly contestable and actually end up being counterproductive. Counterproductive in the sense of Ivan Illich, the means used to pursue growth end up defeating the purpose, which is to reduce poverty and inequalities. In the name of growth, we have, for example, intensified labor in order to achieve improved labor productivity. We've not reduced working hours thanks to productivity gains. Instead, we put women and men to work ever harder, and the output per hour worked has increased, in part also because the work has been consuming more energy, more resources in order to produce larger output. So the search of increased productivity is exhausting women and men that are put to work. In the name of growth, we've been pursuing trade liberalization. The EU today, for example, is pursuing growth by trying to negotiate trade agreements. Ecuador entered a trade agreement together with Colombia and Peru in 2016 with the EU, because that is how to create additional growth for the EU, which cannot expect internal demand to stimulate growth. But trade liberalization has meant a deepening of the international division of labor that in some countries leads to what might be called a re-primarization of the economy, a term that is also relevant for Ecuador. The more Ecuador seeks to pursue growth by trade liberalization, the more Ecuador will continue to produce agricultural products, to extract minerals from its subsoil, to export timber, and this extractivism is not conducive of diversifying the economy and having a much more balanced type of development. In the name of growth, we've been increasing the protection of the rights of investors. And many countries are now constrained by the commitments they have under investment treaties, bilateral or multilateral. They cannot easily achieve an energy transition and move towards a different model of development because they know that
they may have to compensate corporations, investors, for the loss of revenue that these policy changes might imply. So the sovereignty of countries is constrained as a result of providing more rights to investors in the name of attracting investment. These are just some examples of the policy choices that have been made and that are still being made in the name of pursuing growth, but that reduce the ability for the economy to be inclusive and to actually contribute to poverty reduction and to the reduction of inequalities. And of course, within FLACSO, you have certainly been very much influenced by the work of someone like Raoul Prebisch or the authors such as Eduardo Galeano, who worked on these issues from different perspectives, showing the disutilities of that way of pursuing growth. Fourth and finally, the classic approach to reducing poverty has led to a sort of condominium between governments, the state, and business corporations, which is very perverse for democracy. Once the state defines its objective as being to achieve growth, it is forced to agree to an objective alliance with the business sector, because after all, it is corporations who are the champions of economies of scale, of global logistical chains that can reduce costs and produce in mass standardized products for mass consumption at a low price for the end consumer. And so the influence on politics of large corporations who are the champions of economies of scale results largely from the fact that governments are pursuing growth as a precondition for any other objective they set for themselves, including in particular the reduction of poverty. We know that the influence of corporations on politics can be very perverse. Some authors have described this as a cycle which is the Medici cycle, in which corporations gain political influence thanks to the economic power that they have, and then they use this political influence to reshape the regulatory environment in order to strengthen the dominant position, leading to a sort of vicious cycle denounced, for example, by UNCTAD in its recent publications. So that's the fourth consequence of the pursuit of growth. It is the growing and, I believe, now very perverse influence of corporate actors, business actors, on shaping public policies. So we need something else. And in the next years of my mandate as Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, I will be calling upon people like you to broaden the toolbox in the fight against poverty and inequalities, broaden our political imagination, if you wish, to design a development model that does not rely on growth. I would suggest three directions in which this can be imagined. First, by redefining what poverty is and what the objective of reducing poverty is. Typically or classically, poverty is defined as either income poverty in a money metric approach to poverty. That's the famous, $1 per day approach pioneered in the 1990s by the World Bank, which remains present in how we assess progress on SDG number 1, although the benchmark of the International Poverty Line has changed. The démarche remains the same from the methodological perspective. Or poverty has been defined more interestingly as multi-dimensional poverty, taking into account not only standards of living, including income, but also health, education. But those approaches to poverty still see poverty as material deprivation
in absolute terms, right? And the question of poverty is, do low income households manage to make ends meet, to satisfy the basic needs? That, to me, is not sufficient. We need to redefine poverty as social exclusion. So poverty is the result of inequality, and the feeling of exclusion people in poverty describe and experience once the gaps are too important between high-income households and low-income households. You can have access to education, to food, to housing, to healthcare, and still feel poor if you cannot keep up with evolving standards of society that in affluent societies push the bar always higher, right? So this is what I call the modernization of poverty. Today, people express a sense of social exclusion when they are excluded from having access to certain goods and services that others have access to in societies where inequalities are important and where richer households can achieve much better standards of living. So I believe we must redefine poverty to be more faithful to how people describe the experience of social exclusion. And that is one of the reasons why I'm interested in the concept of buen vivir and indicators of social progress associated with buen vivir, because I believe it can be a much more promising way to define poverty, and one which, and I could of course discuss this in much greater detail, one which corresponds to how people in poverty describe their experience of social exclusion. I don't have time to go into the details, but when you ask people in poverty about their experience, they speak not only of absence of decent jobs, low incomes, material deprivation. They also speak about their sense of exclusion, given that they cannot keep up with evolving standards in a society that becomes more affluent and pushes the bar higher. And what I would like to suggest is that growth may have been good at modernizing poverty, but not at eradicating it. The second approach I would like to suggest, or the second direction in which I would invite us to think collectively, is how to satisfy needs without raising incomes. Right? For me, there are many ways in which we can reduce poverty, even in the material sense, right? Poverty as material deprivation, the original sense, without necessarily raising incomes. For example, if you develop sharing practices, a service-based economy rather than one that is based on the ownership of goods for private consumption. If you develop the social and solidarity economy, if you invest in universal basic services, what some call the remunicipalization of services as opposed to the privatization of services, which has been one major tool for growth, you then are forced to think about how the economy can satisfy needs without necessarily having to focus on raising incomes and allowing, by increasing the purchasing power, allowing low-income households to command access to resources, to goods and services, right? So that's the second direction in which to think. Not only must we redefine poverty as modern poverty, social exclusion, we also must rethink how to support low-income households. The third direction in which I would like to think is in the world of work, reducing working time so that productivity gains allow us to free up time, not just for consumption, of course, but for own production, to allow households to depend less on the markets and thus on their purchasing power to acquire goods, but release time, create free time,
so that people can have more balanced lives between private and professional aspirations, so that productivity gains translate into better quality lives. But that cannot be done on a purely voluntary basis. Otherwise, women more than men will move to reduced working time, and this can have regressive gender impacts. It should be generalized and obligatory reduced working time. Imagine a society in which people would be working 3 days per week, as dreamed of by John Maynard Keynes in 1928 already, as you know. That would be a much better quality society, and we can afford this. Consider the enormous productivity gains achieved since the 1950s, since the past 70 years. We can absolutely live in dignity working much less. And if that allows us to develop our ability to repair goods, to recycle goods, to reuse goods, to produce our own food, to repair what we damage, that can be a gain in economic independence. So reduce working time, but also democratization of work. If workers had a greater say in the strategic decisions of the companies in which they are employed, the companies would be less obsessed with short-term profits increasing for the benefit of shareholders. Companies would be forced to think in the longer term, to think of the impact on the communities of their business models. They would, of course, be obliged to share more of the gains with the workers. And this increased workers' control can therefore drive the economy towards a much more sustainable way of producing wealth. So these are three directions in which I would provoke us to think collectively. And I have, of course, a number of questions for you, Margarita, and for you, Juan. First, how relevant is this new approach to combating poverty for Latin America? I come from a wealthy country, Belgium. I know that, as was said by Danny Roderick, although there's one economy, there are many recipes that should be adapted to different regions and different country contexts. How relevant is this reflection on the post-growth approach to combating poverty for Latin America? That's, to me, a real question. And I believe we can perfectly imagine a post-growth approach to reducing poverty in OECD countries, whilst accepting that monetary wealth still must increase in low-income countries, with middle-income countries such as Ecuador having to choose a development pathway that may tolerate some growth, but may also prepare the next stage. But that's a first question for you, Juan and Margarita. The second question is how to move gradually towards this degrowth or post-growth approach by redefining also the South-North relationships. If today, in the interconnected world economy we have, OECD countries were to reduce their economy, right, and degrow, or even if they were to move to becoming stationary economies or steady-state economies, as in the terminology of Herman Daly, the impacts would be immediate for all countries in the global south that rely on exports to fuel their own growth, right? Bangladesh exporting textile, Latin America exporting minerals, some African countries exporting oil and so on. If OECD countries start to shrink the economy or even to stop growing, the development impacts on the south can be very problematic. This is a game in which unsustainable growth in the north is vital for development prospects in the south. That, to me, is not a viable prospect. And I would invite us collectively to rethink, in the terms suggested by someone like Samir Amin,
about the possibility of deconnecting development in the south from development in the north. The gaps are huge between these different regions. There is no reason to think that growth is suitable as a solution for all countries, and certainly no reason to think that the development model that was pursued as a mantra in the 20th century across all regions is still suitable for a world of scarce resources and environmental crisis that we have today. So these are my remarks. I've expressed with great humility, and I look forward to your reactions. Thank you. Gracias, doctor. Tanto por las observaciones preliminares, iniciales de su presentación, por esta visión crítica de los enfoques económicos basados en el crecimiento, típicos del siglo XX y su no pertinencia para el siglo XXI, y los problemas que eso genera en términos de pobreza y sobre todo dificultad para enfrentar la pobreza. Y luego, bueno, los lineamientos y las sugerencias que usted ha hecho para tener otro enfoque. Algunos de los temas que usted ha planteado como lineamientos posibles de otro enfoque creo que están también en el debate ecuatoriano. Usted mencionó, por ejemplo, el tema del buen vivir. Eso ha sido y sigue siendo un tema de discusión muy importante aquí en el Ecuador. Y fue durante todo el periodo de elaboración de la nueva Constitución en el 2008. Y también le agradezco por las preguntas tan interesantes que les plantea a nuestros dos comentaristas. Así es que yo no voy a responder las preguntas y simplemente voy a ceder la palabra a Margarita y a Juan. La idea que habíamos tenido de esta presentación, dado que tuvimos que acortar el tiempo, es que el doctor Schutter hiciera una intervención inicial. Él ha incluido en su intervención unas preguntas. Vamos a dar la palabra a Margarita, Juan, y luego el doctor Schutter tendrá una intervención final. Margarita. Bueno, muchas gracias a Olivier por presentar estas ideas hoy aquí y a Felipe por invitarme a estar en esta mesa y tener la oportunidad de escuchar la presentación y de comentarla. Me siento muy honrada por eso. Antes de responder a las preguntas, me gustaría retomar la tesis con la que ha empezado Olivier su presentación y quizá llevarla más profundamente. Yo diría que la forma tradicional de combatir la pobreza nunca fue adecuada en nuestra región. No solo que ahora ya no es adecuada o que ha dejado de ser suitable. Yo diría que desde un principio tiene fallas en concebir las causas de la pobreza y por lo tanto en diseñar las herramientas, los instrumentos de política para combatirla. Y ahí entonces sí retomaría la pregunta que me parece que difícilmente lograría aproximarme a una respuesta lo suficientemente fundamentada, pero yo diría que, a ver, voy a retomar para no perderme exactamente cómo era la pregunta. Yo diría que es necesario, urgente, aunque no esté tanto en la agenda pública, el repensar las formas de combatir la pobreza. Sigue siendo un tema muy relevante, sigue teniendo una importancia central para el bienestar de la población y por lo tanto para la política pública, ¿no? Pero, ¿qué tan relevante es pensar esas nuevas formas de combatir la pobreza? Creo que pasa también por reflexionar qué hicimos mal en el pasado, cuáles fueron los olvidos, cuáles fueron las premisas erradas de las que partimos, ¿no? Y ahí, por el poco tiempo que tenemos, me gustaría retomar muy brevemente cómo surge la cuestión social en las sociedades occidentales, a partir de las cuales se genera un modelo
de funcionamiento de esas sociedades en el ámbito económico, político, y que se traslada a nuestros países en América Latina, ¿no? Pero la cuestión social surge de una ruptura fundamental, diríamos, en las sociedades modernas y con el advenimiento de la sociedad industrial, en la que los hombres y las mujeres, por supuesto, en el siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX también, quedan librados en nombre de la libertad y de la igualdad que se planteaba en el plano político, quedan librados a su suerte, dependiendo únicamente de su fuerza de trabajo, en un sistema económico que por principio genera desigualdad. Un sistema que está basado en la extracción de valor y en la acumulación de capital y que por lo tanto genera desigualdad por su propio funcionamiento. Y sin embargo, estábamos también en un contexto político que proclamaba la igualdad y la libertad de los seres humanos. Y esto es importante porque va a generar una fractura y una división, ¿no? El funcionamiento de las sociedades en el ámbito económico seguirá unas estrategias y en el ámbito político seguirá otras, como ámbitos separados. Entonces uno es libre, es igual, es libre de morirse de hambre si está en la pobreza, posee una igualdad, digamos, formal, pero en el ámbito de los hechos y del acceso a los bienes que permiten la reproducción de la vida, está en condiciones de, un ser humano puede estar en condiciones de absoluta desventaja. Y creo que lo que nos plantea Olivier es retomar esos ámbitos, ¿no? Cuando uno entiende que la pobreza puede ser entendida como una violación de un derecho o una violación de derechos, entonces está volviendo a unir esos dos ámbitos que se separan con el advenimiento de la industrialización y el capitalismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la igualdad real? ¿Cuál es la garantía real que tienen los seres humanos para procurarse unas condiciones de vida decente en este contexto en el que la lógica es una lógica de acumulación? Y entonces viene la pregunta por la exigibilidad de los derechos sociales, ¿no? Y ahí vienen estas tres perspectivas que nos ha planteado Olivier. Pero quisiera volver a la tesis cuando tú dices qué tan relevantes son estas propuestas para nuestra región. Yo digo, son relevantes, pero hay que entender las características y las particularidades de la región, ir a las causas de la pobreza, aunque ya no está de moda esa pregunta, ¿no? Porque ir a las causas y a la perspectiva estructural requiere mucho tiempo, ese es el camino largo, hay que actuar en el presente porque ahora es que tenemos las poblaciones con necesidad de satisfacer de cubrir unas necesidades básicas y entonces hay que ir a los instrumentos que se pueden implementar más rápido, las medidas focalizadas, etcétera. Pero ya desde los años 70, la misma CEPAL, frente al fracaso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ya nos había hecho notar esta heterogeneidad estructural de la que adolece nuestra región en América Latina, ¿no? Una heterogeneidad estructural que se origina en el mismo despojo de las comunidades originarias en nuestra región, ¿no? Y que continúa, se mantiene por la forma de vincularse las economías de nuestros países con las economías del norte, con las economías de los países industrializados, que es una vinculación funcional, ¿no es cierto? Esta idea del centro y la periferia en la que se extrae valor, se profundiza el modelo extractivista precisamente en los 60, esos ingresos del modelo extractivista van a permitir implementar, en el Ecuador sobre todo, implementar la estrategia de sustitución por importaciones, exasperando esa heterogeneidad estructural que ya había caracterizado la CEPAL
en los años 70 para nuestra región. Y la había identificado como un problema, como un obstáculo para el desarrollo y una situación que permite la continuidad de la pobreza y la exclusión de ciertos segmentos de la población, la separación entre las áreas rurales y las áreas urbanas, y además la insuficiencia del modelo de industrialización, ¿no? Porque va a provocar que mucha población del área rural se mueva a las ciudades y que al ser insuficiente el desarrollo industrial no pueda absorber esa mano de obra y se creen nuevos focos de pobreza en las zonas urbanas. Bueno, siempre ha habido la batalla ideológica entre la ortodoxia económica y el liberalismo económico y las tesis más heterodoxas que apostaron por el ISI, ¿no? Pero la crisis de los 80 va a permitir que las críticas del liberalismo económico se hagan más fuertes, culpen a estos modelos de intentos o a estos intentos de desarrollo endógeno, del desequilibrio macroeconómico, de un excesivo gasto del Estado y de una mayor vulnerabilidad de las economías, una vulnerabilidad externa frente al mercado externo, ¿no? Claro, con la crisis de la deuda, la prioridad de los gobiernos será la de lograr esos equilibrios macroeconómicos y el control de la inflación. Y aquí es donde va a fortalecerse un paradigma residual para las políticas de protección social y, por supuesto, también para las políticas de reducción de la pobreza, aunque en los años 80 todavía no se hablaba de reducción de la pobreza, ¿no? Estábamos muy concentrados en el crecimiento como condición necesaria y previa para la prosperidad de las sociedades. Pero va a ser precisamente en los años 80, a fines de los 80, luego de mirar las consecuencias que tuvo el ajuste, sobre todo con las primeras medidas de ajuste, en el que esa población vulnerable que estaba muy cerca de la línea de la pobreza va a caer en la pobreza, va a crecer el número de pobres extremos y entonces se ve la necesidad de alguna medida de auxilio, de alguna forma de socorrer a esas familias. Este paradigma residual significará entonces apoyar a esas familias, normalmente con transferencias monetarias condicionadas, pero bajo prueba de medios, ¿no es cierto? Las personas debían probar que son pobres extremos, que realmente estaban por fuera de toda posibilidad de conseguir ingresos por sí mismos para que fueran objeto de la entrega de estas transferencias. No obstante, en los años 90, la CEPAL, que ya tenía menos influencia en los gobiernos, digamos, empieza a pensar la equidad como una condición necesaria también para el crecimiento, ¿no? Y va a plantear esta idea de transformación productiva con equidad, pero como digo, ya su influencia era bastante menor y las transferencias monetarias condicionadas habían ganado terreno. A pesar de ser eso, un instrumento muy focalizado para socorro de las familias más pobres, será en muchos países las únicas medidas de protección social que los gobiernos van a implementar en esa época. A finales de los 90 proliferaron los estudios sobre la pobreza. Este era un problema central en los estudios de la academia, pero también para el gobierno y para la política pública. Se va a desarrollar toda una ciencia de la medición, ¿no? Para analizar la efectividad de estos instrumentos focalizados sobre la pobreza y sus efectos sobre la pobreza, ¿no? A la misma época, los pensadores sociales empezaron a levantar sus críticas a la visión del desarrollo económico como única dimensión del desarrollo, ¿no?
ignorando otros aspectos que tenía el bienestar humano. De ahí surgirán las tesis sobre las capacidades de SEM, por ejemplo, y la adopción luego del Índice de Desarrollo Humano por parte del PNUD, que ya intentaban dar una visión más integral, no solamente es el desarrollo económico lo que nos indica que las sociedades están avanzando hacia estadios de mayor bienestar, de mayor cohesión, sino también otras como la educación, como la salud, etcétera. De ahí lo que vamos a tener son estos grandes acuerdos promovidos por Naciones Unidas, como la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio a partir del 2000, el establecimiento de unos indicadores entre los cuales la reducción de la pobreza va a ser uno de los principales, y más adelante los objetivos de desarrollo sostenible en este momento, ¿no? Que serían, digamos, la agenda y el acuerdo internacional general para alcanzar algunos objetivos sociales ampliamente aceptados, y dentro de estos nuevamente la lucha contra la pobreza. Pero ¿qué nuevas ideas o qué nuevos desafíos también nos supone la lucha contra la pobreza en este momento? Ciertamente el crecimiento que tuvimos entre 2004 y 2014 redujo la pobreza a nivel mundial. Hay una reducción importantísima que se reseña en los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 36% al 10%. Nos ponía optimistas mirar esas cifras. Quizá en los países que estuvimos subidos en la ola de los commodities en el periodo 2004-2010, el crecimiento luego se verá un poco frustrado, y eso se revelará también en las cifras de la pobreza a partir del 2015, ¿no? Pero claro, luego vino la pandemia y nosotros todavía no nos recuperamos, o sea, todavía no hemos regresado al indicador de pobreza por ingresos que teníamos en el 2019, ¿no? Todavía seguimos 2 puntos arriba, va a ser difícil esa recuperación. De por medio estuvo también la discusión sobre el desarrollo, o sea, ¿qué modelo de desarrollo podemos… 2 minutos. ¿Qué modelo de desarrollo podemos pensar en este nuevo contexto? Hubo estas propuestas sobre el buen vivir, el sumac amaña, el buen vivir o el vivir bien, pero se iba también complejizando la percepción y la concepción de la pobreza, porque efectivamente ya no solo se ampliaron otras dimensiones materiales del bienestar, sino también unas dimensiones subjetivas. Para terminar, la pregunta sobre qué tan relevantes son estas nuevas perspectivas sobre la pobreza, algo que traté de hacer con estas ideas un poco sueltas, es que yo creo que en América Latina sigue pendiente el abordar la pobreza desde una perspectiva estructural, yendo a las condiciones estructurales que la producen. Y está muy bien que incorporemos otras dimensiones materiales y también la dimensión subjetiva, solo que eso no debería distraernos de actuar simultáneamente en las condiciones que generan la pobreza estructural. Eso, gracias. Gracias, Margarita. Juan, por favor. Sí, buenos días con todos, con todas. Gracias, Felipe, por la invitación. Y bueno, agradezco la presentación al doctor Schutter. Por temas de tiempo, entiendo que tiene que salir a las 11. Voy a hacer muy rápido y tratando de concentrarme en las preguntas motivadoras del profesor. Bueno, primero, yo creo que es importante cualquier dimensión teórica o cualquier nuevo enfoque, es importante contrastarlo o revisarlo a la luz de la experiencia histórica, ¿no? En ese sentido, tengo mis dudas acerca de esta negación de la relación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Toda la evidencia empírica histórica a nivel mundial demuestra todo lo contrario. Es decir, a más crecimiento económico hay mayor reducción de la pobreza.
Ahora, claro, el tema es que en la medida en que pobreza está definida con ingreso, obviamente crecimiento económico más ingreso significa más reducción de la pobreza. Luego se cambia la definición de pobreza, ya voy a esa segunda parte, ¿no? Pero de manera más específica, en los países en desarrollo, esto es mucho más evidente. O sea, esto fue evidente en los países desarrollados. Obviamente ellos, para alcanzar los niveles de vida que alcanzaron, crecieron, ¿no? Ahora que ya no quieran crecer es otra cosa, pero nosotros tenemos el derecho a disfrutar de esos beneficios de la modernidad también creciendo. Eso es que tiene que ver con la segunda parte de la pregunta del profesor Schutter, esa relación norte-sur, también me voy a referir a eso, ¿no? Las evidencias más importantes son básicamente China y la India, es decir, el crecimiento económico de China y el crecimiento económico de la India se reflejaron en las tasas más importantes de reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Y de paso, estos crecimientos económicos estuvieron muy relacionados con temas de política económica que son negados en el enfoque del profesor Schutter. Apertura económica, es decir, China, antes de abrirse, no crecía y tenía pobreza, es decir, acuérdense en la gran pandemia, en la gran hambruna de China, ocasionó como la muerte de 60 millones de chinos. Las economías colectivas, la agricultura campesina china colectiva no generaba los estímulos necesarios para la producción agrícola y fue los primeros procesos de privatización de la agricultura los que generaron estímulos importantes para el desarrollo de la agricultura campesina china, los que empezaron a iniciar el crecimiento económico. Es decir, esta idea de que la colectivización y la economía social es una alternativa a una economía privada con incentivos, ya fue rebatida en China. Es decir, igual que esta idea de que la desconexión, el delinking a los Amir Amin genera elementos importantes para un modelo alternativo de desarrollo, también fue rebatido con la experiencia de China en el siglo pasado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante contrastar, hacer esto que yo llamo este ejercicio de validación histórica, ¿no? Es decir, todos estos elementos que aparecen como negativos en el discurso del profesor Schutter, por este enfoque excesivo en el crecimiento, que de paso concuerdo, pero no me parece, digamos, una cosa es criticar esta aberración al crecimiento, pero otra cosa es negar el crecimiento como un elemento importante en una estrategia de reducción de la pobreza. Entonces yo creo que es importante esta validación histórica y a partir de esta validación histórica recuperar la importancia, por ejemplo, bueno, del mismo crecimiento económico, de la apertura de la economía, de la inversión extranjera, de generar incentivos individuales para que pueda haber inversión privada, para que pueda haber crecimiento económico, ¿no? Eso como un primer elemento, ¿no? Entonces, claro, la definición que se usa ahora, esta definición que nos presenta el profesor Schutter, es otra definición, es decir, es una definición que habla de exclusión social. Claro, eso es lo que tradicionalmente se conoce como el tema de la inequidad. Pero es otra cosa, es decir, no hay que confundir pobreza o pobreza extrema con inequidad, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Puede ser, ahí sí, el crecimiento económico no garantiza per se una reducción de la inequidad. Ahí es importantísimo el papel de la política pública, de la acción pública, ¿no? Para reducir la inequidad y la exclusión social. Pero el crecimiento económico es una condición importante para eso. O sea, insisto, es decir, y esto relacionado con la pregunta de la aplicabilidad del enfoque y la relación entre norte y sur. Claro, o sea, los países del norte crecieron, disfrutaron de todos los beneficios de la modernidad, eso generó sociedades relativamente equitativas, con un fuerte estado de bienestar, con un fuerte nivel de incremento en la productividad, etcétera. Y bueno, está bien que ellos se planteen ahora la opción del postcrecimiento o del decrecimiento y la opción de reducir
los niveles de contaminación y de tener niveles sostenibles y sustentables de crecimiento económico. Pero en cambio, los países del sur, primero, no han crecido a ese nivel. Segundo, no han llegado a alcanzar los beneficios de la modernidad que ofrece el desarrollo científico y tecnológico actual, y tienen derecho a alcanzar eso. Es decir, si el planeta tiene límites, me parece que la variable de ajuste tiene que estar en el norte. O sea, los límites a la explotación del planeta y al consumo tienen que fijarse en el norte, no tienen por qué imponerse en el sur. El sur tiene derecho a gozar de los beneficios de la modernidad, del crecimiento económico y de estándares de vida adecuados como los que alcanzó el norte. Gracias. Gracias, Juan. Creo que estamos en el límite del tiempo, entonces, no sé, doctor, si usted quiere hacer unas reflexiones finales a propósito de, bueno, los comentarios tanto de, y respuestas a sus preguntas tanto de Margarita como de Juan. Thank you. Embarrassingly, I don't know what time it is, so I have no idea how It's pressed we are. almost 11. Okay. Thank you very much. Well, thank you to Margarita and Juan for their comments. Let me perhaps make 3 remarks in reaction. First of all, I'm very grateful that you picked up the challenge, because these were reactions that you improvised. You did not have a text from me before my oral remarks, so this is an exercise in improvisation for Juan and Margarita. Thank you so much for agreeing to do this. But my 3 remarks are these. First, Margarita very usefully went through the debates since the 1960s in this region, in Latin America, starting with import substitution policies inspired by the work of CEPAL, the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and the work of Raúl Prebisch, including the debates in the lost decade of the 1980s, as it was called, the conditional cash transfers that were then a response to the issue of poverty, and she very usefully put us against this historical perspective. She ended with a reflection on the United Nations development goals, and I would like to say the following, that there was a significant progress between the Millennium Development Goals of 2000 and the Sustainable Development Goals of 2015. And the 2 most significant changes were, number 1, that the SDGs in 2015 included a goal of reducing inequalities between countries, which was implicit in the MDGs, not explicit, but especially within countries. So the fight against inequalities was included in the SDGs that were not included in the MDGs, that were starting from the position, the MDGs, that the real problem was extreme deprivation rather than the growth of inequalities. I think this is a significant progress the SDGs have made. And the second topic on which the SDGs have been important, are still important, is that there are goals number 12 and 13, respectively, on sustainable consumption and production and on climate action. So the environmental dimension is much more present, and there is a recognition that our consumption models, particularly in OECD countries, are not sustainable. So these are important advances. However, the SDGs still include an objective, a goal, number 8, which is to pursue growth. And my hope is that the next development goals that will be adopted in 2030 will not include that as a passage obligé, as a necessary precondition for good living, buen vivir, to be achieved. My hope is that after the MDGs and the SDGs, we will move to the GLGs, the good life goals, based on ideas such as those explored under the banner of buen vivir in this country.
so that growth will be seen as not an objective in itself. And for me, the real problem is not the growth of, for example, public transport or healthcare or education. We need that growth. The problem is that it makes no sense to grow everything in the economy as if all were of equal importance. So the ideology of growthism, in other terms, the idea that we must expand the economy and then see what happens, that's the problem. We need to be much more selective in the kind of growth we pursue. What do we want to see grow? What do we want to see shrink? And that is why I'm going to use the time I have as Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights to try to provoke UN agencies and governments to think beyond growth, how to improve well-being. Right? That is the démarche I'm proposing. So the good life goals rather than development goals, even revisited. That's my first remark. My second remark is, and maybe relating a little bit to what Juan was saying, we may have a slight disagreement concerning your reading of what happened in India and China. So in China, Deng Xiaoping in 1979-1980 decided to, you are absolutely right, to liberalize and privatize the Chinese economy to an extent, provoking significant productivity gains and gradually industrializing the country in an export-led approach that resulted in significant gains in poverty reduction in China. But I would like to add two nuances to this rosy picture. First, it's not only thanks to trade that China managed to reduce poverty, it's also thanks to the right sequencing, because China very carefully protected its nascent industries in order to industrialize, and actually for many years the price of Chinese growth was to keep wages at a very low level, to be competitive as the workshop of the world. And today China is realizing that it needs to invest more in domestic consumption, in internal demand-driven growth, because it realizes that it cannot infinitely pursue in this direction of keeping its population poor in the name of improving its competitiveness on global markets. And let me be clear, the model of China is one that other countries cannot replicate today, simply because it's impossible today for example, Benin or Nigeria to occupy the space that China has used. This is what economists call the composition effect. Once the International Division of Labor has led China to occupy a particular place, it's impossible for other countries to compete. They will not be able to achieve the same economies of scale, the same reputation, and build the same logistical chains. So not only is the example of China complex to analyze, but it also is not one easy to replicate. And even India, after Manmohan Singh became Minister of Finance in 1991 and then became Prime Minister, it liberalized the Indian economy starting in the early 90s. But there again, the price to pay in India was a growth of inequalities, an incredible pressure on natural resources, and very strong opposition from civil society against the kind of growth that was pursued in India since then. So I'm a bit nuanced, but the more important remark I have, which is my third remark, is that I completely agree with Juan that developing countries, whether low-income or middle-income countries, have a right to develop. But that to me is not the same as the right to grow. The right to development, as stipulated by the UN General Assembly in its Declaration on the Right to Development of 1986, is not about the right to increase monetary wealth, although that may be useful in certain contexts, particularly for low-income countries. The right to development is a right
to be supported in one's efforts to provide livelihood opportunities, decent livelihoods for the population, as measured by progress in human rights. And to me, it's an open question whether economic growth, as a macroeconomic indicator, is necessary for the right to development in all cases. My answer is no. We can orient development so as to protect the human rights of all and improve well-being without having to go through economic growth. Although we have to grow certain sectors, absolutely. And for example, I'm completely in favor of a country such as Ecuador putting much more social investment in its people. And I believe, to close with this, that an important debate is needed in this country on the use of the money that now goes to subsidizing fossil fuels consumption that would be much more usefully invested in education, health, and creating job opportunities. So, in other terms, I make a very clear distinction between the right to develop and indeed the need to improve the well-being of the population on the one hand, and growth as the increase of monetary wealth, whether it serves bads or ills in the economy or goods. Some growth is needed, but not necessarily in all sectors to the same extent. Thank you. Muchas gracias, Olivier. Bueno, muy interesante la presentación, muy interesante las respuestas a las preguntas que planteó el doctor Olivier. Y bueno, me parece que este es un tema que está abierto y es un debate urgente, ¿no? No es un debate nuevo, me parece a mí, pero es un debate urgente, y volver sobre esta discusión en un espacio como FLACSO, teniendo la oportunidad de su presentación, de su visita al Ecuador, me parece que refresca y lanza nuevos desafíos y pone nuevos elementos en la discusión, y le agradecemos mucho por eso. Tenemos una experiencia muy interesante en el Ecuador, que es el periodo al que se refería Margarita, 2007-2017, que es un periodo muy rico por la cantidad de elementos que introduce en el debate nacional alrededor del desarrollo, del crecimiento del Estado, de los derechos, de la protección social, del buen vivir. Y quizá ese es un periodo que muestra claramente las contradicciones y las tensiones que hoy día se han discutido, ¿no? Cómo superar un enfoque de crecimiento o introducir otros elementos, digamos, en la perspectiva del desarrollo, pero al mismo tiempo seguir un conjunto de políticas que apuntaban con toda claridad a generar mayor crecimiento en la economía como la condición para abordar el buen vivir, para abordar las protecciones sociales, para abordar el cumplimiento de los derechos sociales. Pero bueno, solo quiero decir con esto que es un tema abierto, que hay un debate ideológico, político también detrás de esto, ¿no? El Ecuador es un país en ese sentido interesante en los últimos 20 años, ¿no? Porque ha pasado, digamos, de un intento por cambiar su enfoque hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, innovar ese enfoque para volver en los últimos años a una perspectiva un poco más tradicional, la que ha sido criticada en la primera parte de su exposición por el doctor Olivier. FLACSO es un espacio para estos debates, cuente con este espacio para los debates que usted a nivel global, me imagino, como relator está promoviendo. Estamos para eso y bueno, nos encanta su presencia, nos encantan los desafíos que plantea para la discusión, y FLACSO es un espacio que recoge esos desafíos, ¿no? Nos quedamos a la expectativa del informe que usted presente sobre el Ecuador, luego de su visita, y quizá a partir de ese informe podríamos tener otros encuentros para seguir discutiendo este tema, ¿no? Que su informe suscite interés, suscite preocupación y mantenga vivo este debate. Lo peor que nos puede pasar es que muera este debate, ¿no?
entonces encontrar momentos para alimentar la discusión y seguramente su informe va a servir para eso. Muchas gracias, doctor, por su visita a FLACSO. Espero que tenga un fin exitoso de su visita al Ecuador y, como lo digo, quedamos muy a la expectativa del informe que presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a Juan y gracias a Margarita también por sus comentarios y sus observaciones. Y a ustedes por estar aquí. Thank you. So, too bad we didn't have time to take questions.